Assalamu alaikum students and welcome to the NEWGATEROBOT program in Robot Center. I am your teacher Nariman Hadisi and I am as always excited to meet you and show you how to be a robot expert. So for today we are going to talk about this robot, our first robot, and I am going to show you step by step how you can assemble it in the easiest way possible. As always, I'm going to speak in English and Arabic so you can understand and learn more. يعني سأتكلم باللغة العربية والإنجليزية معا حتى نتمكن من فهم كيف يمكننا تركيب هذا الروبوت بأسهل طريقة ممكنة وبأكثر معرفة. If you wanna know how you can assemble this robot, just keep watching. So, the first thing you need to know is open your book on the page 8. Page 8, and we are going to see the first step that we need to do in order to assemble this robot. So the first thing I'm going to tell you is that numbers are important, so we need to follow the step by step, number by number, to finish in order to finish our robot. So the first step is 1 2 3 4. It is important. 3 4 5 6. أول شيء نحتاج نديره هو أنه نحلو الكتاب تاعنا على الصفحة رقم 8 راح نشوفوا الخطوات اللي تمكننا من أنه نركبوا الروبوت تاعنا أو نجمع الروبوت تاعنا. الخطوة الأولى نلقاهم رقم هنا بالأخضر، رقم 1 2 3 4، يعني ترتيب مهم. كاين يقراو الكتاب 1 2 3 4 5 6 وهذا خطأ. نو لازم 1 2 3 4 5 6. In the first step we need to prepare our pieces. I like to prepare my pieces after assembling them, before assembling them. So I need 1 2 3 pieces of the 321 blocks, 1 piece of 121 blocks, and 2 connecting blocks. As shown, 1 2 3 1 3 2 of connecting blocks. It's gonna be easier for me not to assemble. I just prepare my pieces before assembling. قبل ما نبدأ تركيب الروبوت نحب أني دائما نحضر القطع اللي نحتاجها في كل خطوة. مثلا في الخطوة رقم 1 نحتاج 3 قطع من 21 قطعة، يعني 21 كما ذكرنا في الفيديو الأول. 3 من القطع تاع 23، قطعة واحدة من القطعة 21، و2 من الكونكتين بلوك ولا القطع الرابطة اللي راح نربط بها. Okay, so for our start I'm going to show you the easiest way. I think it is important, as shown in the previous videos, to notice the sides here. In the first step, the first side is ampere. The shown sides is ampere. It has 1 studs. So it means that the other side has 2 studs. I have to assemble in the same way. I'm going to grab my piece, my first piece, and make sure that the right side is 1 stud and the other side is 2 studs. Okay, so then I'm going to grab my second piece, which is the red, which is the 121 block, and fix it in the right way. How we are going to know the right way is by looking to the studs. I can't use an ampere side in this piece and use an ampere side in the second piece. Look what is going to happen. Okay, but I need to reverse the piece. An ampere side, a pair side. Okay, the 2 pieces. Then I'm going to grab a connecting block
and count. It is mentioned 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I need to fix my connecting block in the ninth hole. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I'm going to grab my connecting block and I am going to fix it in the ninth hole. Okay, in this way, and I'm going to fix it in the red one also. I'm going to recount to be sure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Now حتى نتمكن من ربط البيسز together، يعني القطع مع بعض، لازم دايما نتأكدوا من الترتيب اللي كاين في الخطوة الأولى. في الخطوة الأولى راهي قلنا باللي القطعة الجانب تاع القطعة اللي راه فيه العدد الفردي هو اللي نحطوه في هذه الجهة، متفاهمين؟ يعني أنا اخترت واحد دايما قلت لكم هذه حاجة مهمة، ومنها راح يكون العدد الزوجي، متفاهمين؟ باش نحط هذا القطعة مع هذا القطعة لازم نخالف، يعني القطعة الأولى إذا كان هذا الجانب هذا تاع القطعة الزرقاء يكون عدد فردي، لازم القطعة الجانب تاع القطعة الحمراء يكون عدد زوجي، حتى يكون هذا الشكل، حتى يكون كشغل كاين تشابك، يعني المسننات ستادز دخلوا في بعضها، هكا كاين تشابك ما بين المسننات كما رانا نشوف، ها كاين حمراء زرقاء حمراء زرقاء حمراء زرقاء، كاين تشابك. هنا راح يكون التركيب تاعي صحيح. بعد نهز الكونيكتين بلوك كما رانا نشوفوا ونحسبوا عندنا من القطعه هذه تاعنا 1 2 3 في الرابعه نحطها، يعني في الثقب الرابع راح نبدا نحسب 1 1 2 3 4 في الثقب الرابع راح نحط الكونيكتين بلوك تاعي، وهكذا هذو الجوج قطعتين وهمش راح نفصلوا على بعضها، متفاهمين؟ هذه ستيب 2. ستيب 3 يعني في الستيب 1 رانا نهضروا على بزاف لي ستيب. Third, I'm going to grab my 321 block and I am going to assemble it with my first piece. Okay, I'm going to focus on this side and see which side is shown. In this side we have one stud, so I need to assemble the side with 2 studs. Okay, we are going to see in a red circle notes. يعني make sure to see the sides. Okay, it is circled that this side is impair. Okay, I make sure that the piece, the studs out is on the right side, and I am going to assemble the 2 pieces as shown. Okay, and push. Make sure that the pieces are assembled. Okay, لتركيب هذه القطعة يجب دائما ملاحظة أنه الملاحظة دائما راح تكون عبر الكتاب راح يقولنا باللي لازم القطعة الجانب اللي فيه العدد الفردي يكون في الجهة الخارجة، يعني ما يكونش مع القطعة الحمراء، حيكون في الجهة الأخرى. وش نفهموا باللي القطعة اللي فيها الجانب اللي فيه 2 studs يعني 2 مخارج راح يكون مع الجهة الحمراء، هو اللي راح يثبت مع الجهة الحمراء. شوف واش راح نديرو، نهزو الجانب اللي راح يثبت مع القطعة الحمراء فيه 2 مخارج نثبتوه، ولا نقول لكم حندير غلطة لازم تشوفوا هالغلطة. هكذا راني نحاول نثبت وما حبش يثبت. هاي حاولوا تخمموا ترى، شوفوا اذا تعرفوا تلقاو الاجابه ولا ما تلقاوش الاجابه. شوفوا برافو، اللي لقى الاجابه هي انه لازم يكونوا المداخل تاعنا ولا المخارج يكونوا متخالفين.
هنا عندنا عدد فردي، لازم في هذه الجهة يكون عندنا عدد زوجي، ويكون تشابك ما بين المداخل والمخارج. هذه الأسنان لازم يكون تشابك. دوكا كون نثبت، نحاول نثبت، أوب راح يثبتوا. اوكي هكذا خلصنا الفيرست ستيب. نحطها لكم الفيرست ستيب. راح نروحوا لسكند ستيب. سكند ستيب واش يقولنا؟ كنا نحاولوا نلاحظوا لهنا سكند ستيب قلنا فليب. فليب معناتها ادير. دورت كلش. ادير. هنا راح نعاودو ندورو وكيما رانا نشوفو لازمنا two connecting shafts. Okay, in the second step it is mentioned to flip our piece. This piece we need to flip it. If we flip it, when we flip it we need two more connecting blocks, so we can fix it in this side. Okay, so I'm going to grab my two connecting blocks and I am going to fix it in the same spots. So now and push. The second is in here and push. It is easy. Okay, two connecting blocks in this side and flip two connecting blocks in other side. Okay, now I am going to pass. I'm going to show you the same thing. Now I'm going to pass to the third step. The third step we need two motors. So I am going to grab my two motors like that. One motor, two motor. The thing we need to know about motors is that the wires need to be in the outer side. How can we know? If I'm going to zoom, if you notice that there is a black wire in this side and black wire in this side, means that the wires need to be out like that. I'm going to fix it and the orange side need to be out. This orange stick need to be in the outer side. Okay, so I'm going to grab my motor. I need to put the wire outside, not in this way, and the orange stick need to be out. Okay, the first stud I'm going to push it in the first hole. First stud with the first hole. Okay, and push. Now my motor is fixed. Okay, so هذا هو المحرك تاعنا. إذا لاحظنا عن قرب، جمعنا عن قرب، راح نلقاو باللي هنا هناك خيط. الخيط هنا نفهم باللي الخيط لازم يكون في الجهة الخارجية. وكيف هذا لازم دايما نلاحظوا كل المميزات تاع المحرك باش نقدروا نركبوه بطريقة سهلة. وما حتى هذا المثبت هذا اللي نثبتوا فيه بعد العجلات لازم يكون في الجهة الخارجية ثاني. اوكي، وهنا راح نهز المخرج الأول مع الثقب الأول، المخرج أول مع الثقب أول وفيكس. اوكي، هنا خلصنا المرحلة الثالثة. الخيوط راهم جايين في الخارج، الأورنج ستيكس يعني هذا المخارج هذو اللي حنثبتوا فيهم العجلات جايين الخارج، ما يجيوش لهنا الداخل، يجيو على برا. متفاهمين؟ هذه step 3. Now step 4 I am going to grab two pieces of 135 pieces blocks. Two 135 blocks. Okay, I have two right here. 1, 2. So I am going to grab the shorter side and put it beside the motor. I am going to count 1,
2. In the third hole, 1, 1, 1, 2. In the third hole, I'm going to fix my 135 piece. The first stud with the first hole. The first stud with the first hole. Okay? And push. Make sure to fix with the shorter side because always we have a shorter side than a longer side. Okay? So مع القطعة راح نحكموا زوج قطع من القطعة 135. القطعة 135 اللي عندها الزاوية تاع 135 درجة راح نحكم الجزء يعني هذا الطول وين كاين الطول الصغير. اختش في القطعة هذه راح نلقاو جهة طولها صغير وجهة طولها أكبر. تفهمين؟ راح نحكم الجهة اللي طولها أصغر. نحسب من المحرك نحسب 1 2 في الثالثة نفيكسي هذه نثبت هذا القطع. يعني المخرج الأول تاعي راح يكون في الثقبة رقم 3. ها 1 2 3 ونثبت القطع تاعي. دائما لازم نتأكدوا من أن القطعة مثبتة جيدا من بعد ما يصراوناش مشاكل الروبوت تاعي يتفركش. متفاهمين؟ هذا هو الروبوت. هذه ستيب 4 يعني المرحلة الرابعة. المرحلة الخامسة راه يقول لي أستاذة لازم تحكمي فريم الفريم يعني الفريم larger frame. Okay, in the fifth step I need a large frame and I am going to count with me 1 2 3 4 5 6. I need to fix it in the 6th hole. 1 2 3 4 5 6. 6 I am going to fix it. Oh, okay, I am going to recount 1 2 3 4 5 6. And automatically I am going to fix the other end in. I don't need to count, but if you want to count, you have just to count from the other side and you will find it easier. Okay? So في المرحلة رقم 3 نحتاج الفريم large frame يعني الفريم الكبير خلاص. الفريم الكبير خلاص راح نحسب 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. في الثقب السادس راح نثبت القطعة الخضراء تاعي في الثقب السادس. إذا تقدروا تحسبوا 1 2 3 4 5 في الثقب السادس راح نثبت القطعة الخضراء تاعي ومنها اوتوماتيكلي راح تثبت واحدة. متفاهمين؟ هذه step number 5. Okay, in the step number 6 I'm going to need 321 block 1 and a 121 block. Okay, and I am going to start first with the red block or the 121. The 121 is fixed in the first studs of our motors. يعني this stud and this stud. I'm going to grab it and push. Make sure that it is fixed. Okay. القطعة الثانية تاعي اللي نحتاجها هي القطعة 321. القطعة 321 كما رانا نشوفوا في الفيديو الجهة هذه اليمنى راه مستعمل two studs يعني الجهة الزوجية. أنا ثاني لازم نحترم الموضوع ونستعمل الجهة الزوجية. أوكي بصح لازم نحترم ثاني لهنا يكون عدد مخالف للجهة الحمراء. مثلا في الجهة الحمراء درنا عدد فردي. في الجهة الزرقاء في هذا الجهة تاع القطعة الزرقاء راح يكون العدد زوجي. هنا باش يكون تشابك تاع المداخل والمخارج. متفاهمين؟ هنا كاين تشابك. ها زرقاء حمراء زرقاء حمراء. دائما نأكد عليها هذه. خلصنا ستيب 6 يعني المرحلة السادسة flip and we are going to put this
this piece that we have assembled side, and we are going to concentrate on the step 7. Step 7, we are going to need two small frames, and 135 piece. Let me grab that. 135 piece and 2 frames, small frames. 1, 2. So I am going to grab my 135 piece and make the shorter side in my side. Okay, flip it down and grab the frame, the smaller frame. In the second hole, we are going to put the first stud. Second hole, first stud. Okay, and push. Okay, the other frame, small frame, we are going to fix the second hole with the second stud. Second hole with the second stud. Okay, and push. Always make sure that the pieces are well assembled. Okay, but in the book it is mentioned x2, which means that we need 2 pieces of this piece right here. We need to assemble one more. Okay, في هذه المرحلة، في المرحلة 7 طلب منا تركيب هذه القطع، ولكن هنا راح نلقاو انه مكتوبة x2 ولا في 2، يعني هذه القطعة لازم نركبها 2 مرات. انا ركبت القطعة الاولى، راح نزيد ندير القطعة 2، يعني راح نحتاج قطعة من 135، يعني القطعة 135، ونحتاج 2 smaller frames، 2 frames، 2 فريم صغار، 1 2. اوكي، راح نحط القطعة تاعي الزاوية، يعني الزاوية هذه راح نحطها في الأسفل، نوجهها للأسفل. هنا عندنا الجهة الصغيرة والجهة الكبيرة. الجهة الصغيرة لازم تكون مقابلتني أنا اللي راني نخدم، تفاهمين؟ راح نهز الفريم هنا الفيرست المخرج الأول راح يكون في الثقبة الثانية، المخرج الأول راح يكون في الثقبة الثانية، مخرج أول ثقبة ثانية. نثبت هكذا خير باش نشوف المخرج الأول الثقبة الثانية. ها أنا نشوفه فيه، متفاهمين؟ ومن بعد في الجزء الأكبر، يعني في الجهة اللي هذا تاعها يكون طويل، راح نستعمل المخرج الثقبة الثانية مع الستاد الثاني، يعني مع المثبت الثاني. الثقبة ني غلطة، شفتوا أنا درت الثقبة الأولى درتها في المخرج الثاني، هي لا، الثقبة الثانية في المخرج الثاني. هكذا خلاص. أنا وجدت القطعتين، نعاود هنا قلنا x2، يعني هذا القطعة اللي صور هنا راح نديرو منها 2، هكذا 2. متفاهمين؟ Now we need to fix these pieces with our bigger piece. So in this we are going to fix the piece that we have just made in the third column, 1 2 3, or the third hole, 1 2 3. Okay, with the shorter sides, will be in this way. Okay, I'm going to assemble this with you. 1 2 3, and the first stud in the first hole, like, and push. The shorter side is going to be hanging, and the longer side will be fixed to these 2 pieces. Okay, I am going to
الان راح نثبت القطعة هذه لازم باش نثبتها راح نحسب 1 2 3. في الثقبة الثالثة لازم نختار اولا الجزء اللي يكون طويل عندي، هذا الجزء، والجزء الاقصر راح نديرو هو اللي يجي مايل. اوكي، واش راح ندير؟ نحسب 1 2 3. في الثقب الثالث راح نثبت المخرج الاول. الثقب الثالث المخرج الاول، الثقب الثالث المخرج الاول نحطو او بوش، نثبت باش نتاكد باللي القطع تاعي ماهيش راح تطير. اوكي، هذه دائما تثبيت. اوكي، then I'm going to put it aside. I am going to assemble. I am going to pass to the step 9 and 10. Okay, step 9 and 10 I need a 135 block and a 55 block and a triangle block, but I'm going to do it 2 times in the opposite way. 2 times in the opposite way. يعني في المرحلة 9 و10 راح نحتاج القطعة 135، القطعة 5 والقطعة المثلث، وراح ندير منهم 2 قطع ولكن في اتجاهين مختلفين. So I am going to grab a piece, 5 piece ولا block or block, a triangle block and a 135 block. Okay, but I'm going to multiply it in 2, and like that I have two of every piece. Okay, so I'm going to start with the step number 9. I'm going to grab my 135 and I am going to lay it like that, not in this way. I am going to lay it in the stable side. Okay, stable side, and the shorter side is in the right, the longer side is in my left. Okay, I am going to grab my triangle block and concentrate. I have in this side I have 3 studs. Okay, 1 2 3. I am correct. In this side I have also 3 studs. 1 2 3. Then I am also correct. In this side or the downside I have 2 studs. Yeah, I'm going to fix like that. Okay, 1, I'm going to count 1 2 3, 3 hole. The third hole I am going to fix my first stud and push. Okay, I am going to grab the 5 block. It is the same, 3 studs, 3 studs, 2 studs, 2 studs. I am going to grab the side with the 2 studs and 3 studs in this side. Okay, I am going to fix the first stud with the second hole. First stud with the second hole, and I have my first piece. Okay, first piece. جميل، هكذا ولاو عندنا 2 قطع متشابهين مع القطع تاع الكتاب. هذه step 9 and 10. Step 11, I am going to fix my 2 pieces on my bigger piece. Okay, in order to fix them I have to put this piece in this way. I am going to fix the red piece up and I am going to count. I'm going to count 1 2. So I am on the line 2 and I'm going to count the holes. 1 2 3 4 5 6. In the 7 hole I am going to fix my first stud. In the 7 hole I am going to fix my first stud. So 1 2 1 2 3 4 5 6 7. In the 7th I am going to fix my first stud and
push. Make sure that is well fixed. اوكي. مع القطعة هذه راح نحاولوا كيف نثبتوها. حساب واش يقولنا الكتاب. اكيد واحد راح نحسبوا السطر 1 2، يعني رانا في السطر 2، ومن بعد من السطر 2 راح نحسبوا الثقب اللي هي 1 2 3 4 5 6 7، يعني في الثقب السابع راح نثبتوا المخرج الأول. في الثقب السابع راح نثبتوا المخرج الأول. هيا نحسب مع بعض. عندنا 1 2، وبعد من السطر الثاني راح نحسب الثقب 1 2 3 4 5 6 7. في الثقب رقم 7 راح نثبت أول مخرج هذا ونثبته في الثقب رقم 7. متفاهمين هكذا. So in the 12th step we are going to need 2 shafts block, and I am going to grab my robot, semi-robot, and count. So I need to put the 2 studs side on the upper side, if you can understand. So 2 up, 3 down. Okay, and I am going to fix my first stud with the first hole in the 4th column. Okay, so I have to count 1 2 3 4 and fix my first stud in the 4th hole and push 1 2 3 4. اوكي، يعني راح نهز الشافت بلوك. هذا هو الجهة اللي فيها زوج مخارج راح تكون في الجهة العلوية، ومين كاين 3 مخارج راح يكون في الجهة السفلية. بصح I'm going to flip it، يعني راح ندورها. كي ندورها الجهة اللي فيها 3 مخارج راح تكون في الجهة السفلية. سامحوني. ونحسب عندي من راح نحسب 1 2 3 4. في الثقبة الرابعة راح نحط المخرج الأول تاعي. هذا هو المخرج الأول تاعي، راح نحط فيه راح نحطه في الثقبة الرابعة. اوكي، وبوش ونفيكس هكذا راح نتحصل على نفس الشكل اللي عندي في الكتاب. هنا رانا في المرحلة رقم 12. دونك في المرحلة رقم 13 نحتاج 3 5 block. I'm going to grab one. راح نجيب القطعة 3 5، ودايما نحاول نركز. هنا كاين 1 2 الجهة هذه، الجهة اللي مقابلتني راح يكون فيها 2 مخارج. القطعة الأخرى الجهة الأخرى حيكون فيها مخرج 1. الجهة العلوية راح يكونوا فيها 2 مخارج، الجهة السفلية حيكونوا فيها 3 مخارج. ونهز الروبوت الغير مكمول ونشوف بلي هنا الأسهم راهم يقولوا لي راه لازم نثبت في الجهة هذه. يعني هنا راح يكونوا عندي الثقبة الأولى مع المخرج الأول، والثقبة الثالثة مع المخرج الثاني، وراح نكملوها اوتوماتيكمون. فهمتوا؟ ونثبتها. اوكي، هذه المرحلة 13. In the 14th step I am going to grab, I need 2 round blocks. So I'm going to grab 1 2, and I am going to show you first where it is fixed. So the round blocks are fixed between these 2 green blocks. In between we are going to fix these 2 blocks in between, not on top of them,
in between. يعني هذا زوج قطع دائرية راح تثبت ما بين القطعتين الخضراء، فهمنا؟ ماشي فوقهم. هنا الأسهم لازم نتولهو أو دايما يبعث لنا سهم. السهم هذا راه في الثقب رقم. كي نبداو نحسبو في نفس المنطقة وين يبدا القطعة الخضراء تاعنا، حنبداو نحسبو 1 2 3 4 in the fifth hole. We are going to count fourth hole. In the fifth one we are going to fix our block. Okay, let me show you. So I'm going to count 1 2 3 4. In the fifth I'm going to fix my block up. fix. يعني راح نثبتوا القطعة تاعنا في الثقب رقم 5. كي نبداو نحسبوا منا جوست مع المخرج، نحسبوا 1 2 3 4. في الثقبة الخامسة راح نثبتوا البلوك تاعنا. متفاهمين؟ راح نثبتوا البلوك. تمام. احنا رانا خلصنا المرحلة رقم 14. رايحين نروحوا للمرحلة 15. ما بقاولناش مراحل، هنخلي لكم سوربريز بلي هذو هما المراحل الأخيرة تاعنا. المرحلة 15 نحتاجو قطعة أخرى من القطعة 3 5. We need another piece of 3 5 piece. I'm going to grab it, and as shown in the book, the first hole need to be fixed in the first studs. Okay, the first hole in the first studs, but we need to focus on the sides. 2 2 3 3, and it is obvious that in this side we're gonna find 2 studs, and in this side we are going to find 1 studs. Okay, I'm going to turn my robot and fix it. We have said that we need to fix the first hole with the first stud. First hole with the first stud. Okay. First hole with the first stud. Now we are going to grab 11. We are going to grab 111 a block, 111, and fix it above these 2 pieces. Okay, the second hole with the first stud. The second hole with the first stud. It won't fix. Why? Because I have made a mistake. We can't fix the 2 sides. The 2 sides, as shown, it is important to choose the sides carefully. I have an ampere number with an ampere number, then the 2 pieces aren't going to be fixed, assembled together. So I need to flip my piece and redo it again, and then now the 2 pieces are assembled and they can't move. Okay, يعني هنا لازم دايما نحافظ. هنا شفنا ليه لازم دايما نخالفوا القطع. يعني القطعة لازم يكون فيها عدد زوجي والقطعة الأخرى لازم يكون فيها عدد فردي، وكون ما نتأكدوش بلي القطعتين راهم متخالفتين، هنا التركيب راح يكون صعب ولا في بعض الأحيان مستحيل. أوكي، متفاهمين؟ لازم دايما نتأكدوا بلي القطع راهي متخالفة، عدد زوجي عدد فردي دايما مع بعض باش يكون دايما هذا كاين التشابك. هنا رانا في المرحلة 16 خلصناها. Now we are going to pass to the step 17. So in the step 17 I am going to need 1 5 block. 1 5 block. Let me grab one.
1.5 block, and I am going to fix it with in the middle of my green block 111 block. Okay, fixed. في هذه المرحلة احتجنا إلى القطعة 1.5 وثبتناها مع القطعة 1.11 في المنتصف. Now I am going to grab in the step 18, I'm going to grab a the smallest frame, and I'm going to put it up the piece 1.5. يعني راح نمسك القطعة الفريم الصغير خلاص ونحطه فوق القطعة 1.5 فوقها ثمثم. يعني هذا القطع نورمالمون حيجيكم سهلين تفهمين. هذه في المرحلة 18. في المرحلة 19 راح نحتاج 1.21. راح نحتاج القطعة 1.21 هاهي، ونحتاج two large frames. اوكي، القطع الفريم الأكبر خلاص والقطعة 1.21 وراح نثبتهم. ما يهمش لأنه نفس القطع تثبت من الفوق ومن الأسفل، هنا ما نشوفش الحساب. أوكي. I have assembled the three pieces together. Then in the step 20 we are going to fix this piece that we have assembled with our robots. So it is advised to put it in the middle. So I am going to count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I am going to fix it in the 9th hole, the first stud with the 9th hole. Okay, I'm going to count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 with the first stud. 9 with the first stud in the middle. يجب تثبيت هذه القطعة في المنتصف. حسبت من البداية، حسبت 9 ثقب، 1 2 3 4 5 6 7 8 و9 ثبت فيها المخرج الأول نتاعي. متفاهمين؟ هكذا ثبتنا. دوك ما بقالناش بزاف، بقاولنا العجلات. نحتاج 2 red wheels 2. I need 2 red wheels. 1 2 in the step 21. Then I'm going to need 2 medium wheels. 1 2. Okay, and I am going to need a half bush. If you zoom in you can it is shown, ma'am, it is mentioned right here that we need a half push. Okay, this side and for the other side also. يعني في المرحلة 21 و 22 راح نحتاجو زوج عجلات حمراء 1 2، وراح نحتاجو زوج عجلات متوسطة مع هالف بوش اللي حتكون حاجز ما بين المحرك والعجلة باش ما يكونش كاين احتكاك. متفاهمين؟ هنا نحتاجو هالف بوش والعجلة. راح نشوفو كيف نركبوهم مع بعض. راح I am going to grab the red wheel and fix it in, and make sure to turn it with your finger so you make sure that it turns and nothing is bothering the wheel. Okay, I'm going to do the same thing with the other side. Fix it and make sure that it turns properly. Okay, then I'm going to grab my half bush, 2 half bushes, 1 2. I am going to fix one in one side of the motor and the second in the other side of the robot. Okay, same with our wheels. The first I'm going to fix it in the first side and make sure that it turns properly. Okay,
The other wheel, I am going to fix it in the other side of the robot. Okay, and make sure that it turns properly. So we have finished our 21, 22 and even 23 step. In this step, it tells you to flip your robot and fix the other wheel that we have. In step 24, which is the final step, we are going to need our main board. Let me grab it for a second. This is our main board. So before fixing it, we need to put batteries, 4 small batteries, and I am going to start it with this button. It works. After putting our batteries in, I am going to fix my motors. I'm going to wire my motors. يعني بعد ما ثبت البطاريات في المحرك الأساسي ولا اللوحة الأساسية، الآن راح نربط المحركات تبعي. أول حاجة لازم نعرفها هي أن الزر هذا البرتقالي لازم يكون مقابل المستعمل، يكون مقابلني ماشي في هذا الجهة، يكون مقابلني أنا لاني نستعمل فيه. متفاهمين؟ هكذا راح يكون التثبيت سهل. أول حاجة اللي لازم نديرها راح نمسك الواير السلك تاعي، دايما راح نلقاو فيه زوج ألوان، الخط الأسود، الخيط الأسود والسلك الأحمر، السلك الأسود والسلك الأحمر. السلك الأسود راح يكون في الجهة العلوية اللي هو السلك الأرضي، متفاهمين؟ الجراوند. والسلك الأحمر راح يكون في الجهة السفلية، في هذه الجهة، في الجهة اليمنى. ثبت. بعدها I'm going to grab the second wire for the second motor. Okay, in the left side we are going to reverse our wire. The black wire is going to be down and the red wire is going to be up, and we are going to fix. Now after fixing or connecting our two motors, right, left, I'm going to fix my main board. After finishing our robot, we need to talk about the remote control. So, in order to make our robot work or turn and move, we need to choose the right channel. The right channel for this robot is 1. So we need to choose the number 1. In order to choose the number, you have to check the page 6. It's gonna show you how to use the remote control. Okay? So first of all, I need to press this button. In the same time, I am going to press CH button. Lights up. Then I'm going to release my CH button. Okay? I'm going to choose then one of the number. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 or 1. So in our case, we are going to choose 1. After selecting 1, I need to press OK. OK. I need to press CH to be OK, and the OK button is going to blink 3 times to tell you that you have to choose the right number. Okay, I'm gonna redo it. يعني راح نضغط على هذا الزر، في نفس الوقت لازم نضغط على CH هذا الزر ومن بعدها ريليس. اوكي، هنعاود لازم نضغط على زر السهم في نفس الوقت زر CH ومن بعدها راح نفلت زر CH. هنا راح نقدر نختار ما بين الارقام من 1 حتى 8. احنا في الحالة تاعنا راح نختار الرقم 1.
بعد نضغط على CH. هنا لازم بلينك 3 times. اوكي، الزر تاع اوكي راح يشعل لنا 3 مرات. كي يشعل 3 مرات معناتها رانا اخترنا الرقم 1. متفاهمين؟ وكي نضغط على الزر هذا تاع السهم راح يحدد لي الرقم اللي اخترته. اذا شعل لي رقم 1، اذا رقم 1 هو اللي عطالي الضوء، دونك هذاك هو الرقم اللي خيرته. متفاهمين؟ دونك هنا راح نحاولوا نمشيو الروبوت تاعنا. باش نمشيو الروبوت تاعنا اول حاجه لازم تشعلنا هاد لا لامب، هاد الليد. بعد راح نضغط على زر F4 باش حتى الريموت كنترول يتصل بالمين بورد، باللوحه الاساسيه. وهنا راح نمشي هذه افون، اريير، ادروات، اغوش. متفاهمين؟ هنا راح تبان لكم عكسيه، نديرو هكا افون، اريير، ادروات، اغوش. متفاهمين؟ هذا كان درسنا لنهار اليوم، كيفاه نركبوا هذا الروبوت. Like always, if you have any questions, don't hesitate to put it in the comment section and we will be more than happy to answer it. Till the next time, take care. ولا تنسونا بدعائكم. سلام.